Sundar.c சார் படம்னாலே வந்து கிளாமர் குளோரிஃபிகேஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டாக் ஒன்று உண்டு. அதுக்கு கற்றுக்கணும் என்ன சொல்கிறாப்புல. What's wrong with that? It's not a problem. It's enjoyable as long as it's good entertainment. கண்டிப்பாக பயங்கர என்ஜாயபிளாக தான் இருக்குது. ஓகேங்க. சம்மர் ஹாலிடேஸ் வந்தாச்சு, நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸும் வந்தாச்சு. ஜிடி ஹாலிடேஸ், சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட். என்னம்மா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டீச்சராக பார்க்கலாம் உங்களை? What do you mean? What do you mean அப்படின்னா கேன் யூ டிஸ்கிரைப்? ஏன்னா வடிவேல் சாருக்கு வந்து நடிக்கவே முடியாது, பயங்கரமாக காமெடி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாப்புல அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. சொல்லும் போதே சிரிக்கிறீங்க, அப்போ ஏதோ நடந்திருக்கு. actor whom you are ready to work even without listening the story? Ajit sir. Okay sir. ஜிபி பார்த்துட்டிங்களா? சுந்தர்.c சார் படம்னாலே வந்து கிளாமர் குளோரிஃபிகேஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டாக் ஒன்று உண்டு. அதுக்கு கற்றுக்கணும் என்ன சொல்கிறாப்புல. What's wrong with that? It's not a problem. It's enjoyable as long as it's good entertainment. கண்டிப்பாக பயங்கர என்ஜாயபிளாக தான் இருக்குது. ஓகேங்க. எது ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்கும் பண்ணுறதுக்கு? ஒரு கேமியா பண்ணுறதா இல்லை ஒரு ஸ்பெஷல் சாங் ஒன்று பண்ணுறதா? ஏங்க அப்படி முறைக்கிங்க? All new Vivo V50e, crafted for luxury and designed for elegance. Buy now. க்ஷேத்ரிதிக்கு பிரின்ஸ் ஜுவல்லரியில நீங்க வாங்கும் ஒவ்வொரு 8 கிராம் தங்க நகைக்கும் 2000 மதிப்பிலான தங்கம் இலவசம். வெறும் 1000 ரூபாய் செலுத்தி இன்னைக்கே கோல்ட் ரேட்டை லாக் பண்ணுங்க. இன்டெக்ஸ் பார்க்கலாருக்கும் வணக்கம், நான் ரஜராத்தேமம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கூட வந்து பயங்கர சாமியாக இன்னொன்று பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்லப்போனால் ஸ்மைலிங் ஃபேஸோட இருக்க கேட்ரிங் த்ரெஸா தான் இருக்கிறாங்க. வணக்கம்ங்க. வணக்கம். எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்லா இருக்கீங்க. நல்லா இருக்கிறீங்க. ஓகே, சூப்பராக இருக்கிறேங்க. ஓகே சார், நான் உங்ககிட்ட முதல்ல வந்து நம்ம கேங்கர்ஸ் பற்றி கேட்குறது முன்னாடி நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன், என்ன பயங்கர கேப், நிறைய கேப் விழுந்துருச்சு அப்படின்னு கேட்குறேன் நான். எதனால்? So I'm going to speak to you in English, okay? Okay, I can understand. So ஓகேங்க, இட்ஸ் மை ஃபாதர் லாங்குவேஜ்ங்க. Oh, that's beautiful. Yeah. Good. பட் நான் தமிழ்ல பேசினா உங்களுக்கு ஓகே தானே? That's absolutely fine. Yeah, okay. Then okay. Everything is till now is like that only. Okay. You speak in your mother language, I speak in your father's language. Father's language. It's nice pair, no? Yes, okay. We can continue with that, okay? So, you're talking about the gap, right? So it's been about 6 years since my last release. I think my last release was Aruvam, a film with Siddharth. And after that film didn't work out very well. And the kind of offers that I was getting after that was not very good or not very exciting. So I decided to focus on Telugu. And I was doing films over there until Sundar sir gave me this project. He called me up and said, okay, so we're looking at you for the lead in this film. It's a nice money heist film. He described it as small town Ocean's 11 kind of film. I found that to be hilarious. And it's nice. I play a nice small town school teacher, computer science teacher. Okay. And working with Sundar sir again, but this is the first time that I'm working with him where he's acting. Okay. The last 2 times that I worked with him, he was only the director of the film. So that was interesting. And of course, Vadivelu sir. First time that I'm working with him, I was excited about it. So I'm hoping that it's worth the wait, worth the gap. Yes, கண்டிப்பாக ஒருத்தா இருக்கும். சூப்பராக சொல்லியிருந்தீங்க, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டீச்சர்னு வேறு சொல்லியிருந்தீங்க. இந்த ஃபிலிம் அதான் இந்த ஃபிலிம் தான் கேங்கர்ஸ் தான். இப்போ நான் கேங்கர்ஸ்குள்ளே வந்துட்டேன். நம்ம பொதுவான டாபிக் முடிச்சு நம்ம கேங்கர்ஸ்குள்ளே வந்தாச்சு. ஸோ எனக்குமே பயங்கரமாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். 12th நானும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் தான். அப்படிங்கும்போது என்னம்மா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டீச்சராக பார்க்கலாம் உங்களை? What do you mean? What do you mean அப்படின்னா can you describe about your character? Okay, I can talk in my father language. No, that's fine. You speak in your mother language. Okay, so my character. Well, I have a grandfather in the film. I work in the school and I teach computer science, I think, to the 6th standard or 7th standard. Okay, primary level computer. Yeah, okay. I think around 7th standard-ish is where I'm teaching computer science. And it's a story of a lot of teachers. So Vadivelu sir is the PT master. Okay. Sundar sir comes as another PT master on the merit quota. And எதுக்குங்க சிரிச்சுன்னே இருக்கிறீங்க? Why are you laughing? I'm laughing because you're laughing. இல்லைங்க, நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன், நான் நீங்கள் பேசுறது நல்லா இருக்கு அப்படின்னு. Thank you. Okay. And Bucks is also another teacher. So it's just us, working in that school, and we live in the teachers' quarters. So it's a nice, simple middle class sort of life.
சூப்பருங்க. எனக்கு பார்க்கும்போது அந்த ஐபிஎல் உட்காந்து பேசுகிற மாதிரியே சூப்பராக பேசுகிறீங்க நீங்கள். எஸ். ஓகே, நான் நெக்ஸ்ட் உங்ககிட்ட நான் கேட்குறது என்ன, சுந்தர் சார் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க. அப்போ டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன், இப்போ வந்து என் கூடயே கோ ஆக்டராக ஒர்க் பண்ணுறாங்க. என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறீங்க நீங்கள்? Same, I think how he was as a director in Kalakalappu 2 and Vanda Raja the Varve. He's the same over here, just that when he says action, he's standing also in front of the camera. He's not in front of the monitor. But he has absolute clarity and he does both so effortlessly. Like, I think it's actually a very tough job. It is very difficult to balance direction and acting at the same time. But he's done it fabulously. Yes. He's very, like, he has a good team. Venkat and Badri are so important. And they organize everything really well. சுந்தர் சார் படம்னால நம்ம ஊரில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ரொம்ப ப்ரெஷராக ஒரு 4 படம் பண்ணுறோன்னா டக்குன்னு கட் பண்ணி சுந்தர் சார் படம் நடிச்சுட்டு வந்துட்டோம்னா ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாப்ல. பட் இப்போ சார் டைரக்ஷன் ப்ளஸ் ஆக்டிங் அப்படிங்கும்போது நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்க இட்ஸ் அ டஃப் ஜாப் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க. பட் அந்த டஃப் ஜாப்லேயுமே ஒரு நல்லா சில்லாக இருந்தாப்லையா இல்லை கொஞ்சம் காண்டில் தான் இருந்தாப்லையா? அந்த மாதிரி எப்படி மேனேஜ் பண்ணாப்ல? Because he's very well organized, he's also chill. Like he's not like, you know, there's no stress or he's not stressed out at all. I think only during the climax that was difficult for him because of so many things. It took us about 10 days to shoot. I think that was where he might have been a little stressed, but the rest of the film was it was easy. ஓகே. Or he made it seem easy. எஸ். அடுத்து நான் வடிவேல் சார் பற்றி, ஏன்னா வடிவேல் சார் வந்து நடிக்கவே முடியாது, பயங்கரமாக காமெடி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாப்புல அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. சொல்லும் போதே சிரிக்கிறீங்க, அப்போ ஏதோ நடந்திருக்கு, ஏதாச்சும் ஒரு மொமெண்ட் ஏதாவது ஷேர் பண்ண முடியுமா? I don't know, like not one moment. Vadivelu sir, like you said, is constantly, you know, he keeps improvising. Like he'll go through the dialogue, he'll start talking to, if it's to me, then he'll say it to me. And, you know, sir doesn't understand a lot of my English. I don't understand a lot of his stuff. அது எனக்கு புரியுது. Okay. So then there's a lot of sign language and very good body language, but we become very good friends. Okay. பயங்கர ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டீங்க நீங்க. Yeah. நைஸ்ங்க, நைஸ். He likes to sing a lot. Okay. Like sir likes to sing a lot. Okay. So he'll sing and you know tell me the songs that he likes and we watch videos together. He's a super chill, friendly person. என்ன சாங் பயங்கரமா சிங் பண்ணுவாப்ல? ஏதாச்சும் ஒரு சாங்? Sir song. He sings his own song. நீங்க ஏதாச்சும் நீங்க அதை ரெப்ளிகா பண்ண முடியுமா? ஏதாச்சும்? No. வாய்ப்பே No, கிடையாது. I cannot replicate what. ஓகே, உங்க ஸ்லாங்ல எடுத்து பாருங்க. சார் ஸ்லாங்ல இருக்கட்டும், நீங்க உங்க ஸ்லாங்ல எடுங்க. ஒரு பிட்ச் எடுக்கலாமா? ரெடி. I'll only hum. ஓகே. Only hum. ஹம். ஓகே, அது ஓகே தான். எதுனாலும் ஓகே தாங்க. Okay. சூப்பர். No need for claps. கிளாப்ஸ் ஏங்க, நாங்க வந்து பயங்கரமா பாராட்டக்கூடிய ஆளுங்க நீங்க. ஓகே, என்கரேஜ் பண்ண வேண்டாங்கிறீங்க. சரி விடுங்க, விட்டுலாம். அதுக்கு அடுத்து ஓகேங்களா, நான் நெக்ஸ்ட் உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன ஒரு ரேபிட் ஃபயர் ஓகேங்களா, பேரலாமா? பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இது உங்க ஃபாதர் லாங்குவேஜ்ல தான் இருக்கும் ஃபுல்லாக, என் ஃபாதர் லாங்குவேஜ் சொல்ல போனால் ஓகேங்களா. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஹூஸ் ஒன் ஆக்டர் whom you are ready to work even without listening to the story? Ajit sir. அஜித் சார். ஏகே சார். ஜிபி பார்த்துட்டிங்களா? பார்க்கல. ஓகே, கண்டிப்பாக அடுத்த வாட்டி நாங்கள் பார்க்குறோம். No. பார்க்குறேன். ஓகே, அதாவது அப்படியே மாசா சொல்லிருங்க. பார்க்குறேன். ஓகே, சூப்பருங்க. ஓகே, அடுத்து ஹாட்டஸ்ட் மூவி ஸ்டார் யூ ஹேவ் எவர் ஒர்க்டு வித்? ஹாட்டஸ்ட் மூவி ஸ்டார். Okay, cliched answer, but most of them are hot. Pretty hot. யாராச்சும் ஒரு ஆள் இன்னும் ஹை லெவல் ஹாட்டாக இருப்பாங்கல்ல? Something. I've not worked with the hottest, like the person that I like. I've not worked with him. Okay, அது யார் அப்ப? Don't only one. Okay. Okay, critical acclaim or commercial success? Both. Yeah. Okay, nice. If you have to pick one actor with whom you had better chemistry on screen, who is it? Karthi, Vishal, Arya, Jeeva? Karthi. Can I pick two? Okay. Karthi and Jeeva. Superங்க, nice. நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்டெண்டட் கேமியோ ஆர் ஸ்பெஷல் அப்பியரன்ஸ் இன் எ சாங், எது ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்கும் பண்ணுறதுக்கு? ஒரு கேமியோ பண்ணுறதா இல்லை ஒரு ஸ்பெஷல் சாங் ஒன்று பண்ணுறதா? ஏங்க அப்படி முறைக்கிங்க? Not moriking and all that. Okay. I'm thinking. Sometimes extended cameos can have a song in it also. Extended cameo with a song. Okay, அதுவும் ரெண்டு தான். நிறைய சொல்றீங்க. Cameo with a song. இன்னொரு டைம் ரெண்டு எடுத்தீங்கன்னா நான் டாஸ்க் கொடுப்பேன் நான். சரியா?
ஓகே ஓகே ஆ 2 டைம் ஓகே ட்ரையல் பால்ஸ் 1 பேட்ஸ்மேன் ட்ரையல் 1 போயிருச்சு. இதுக்கு மேலே ஃபர்ஸ்ட் பால் தான் அதுக்கு எடுத்து நான் டாஸ்க் கொடுப்பேன். ஓகே அடுத்து இவர் 3 AM ஃப்ரம் இன் த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி. My 3? ராத்திரி 3 மணிக்கு கூட கால் பண்ணி பேசுகிற ஒரு I don't have any 3 AM friends in the industry. My 3 AM friends are all outside. வெளியில தான். ஓகே நைஸ், நல்ல பழக்கம் தான். Thank you. ஓகே a film which you is very underrated in your career. A film which is very underrated in my career. In Tamil? Tamil. Aruvam. Or maybe Kadamban. Both of these. Nice. I feel so. Yes. திங்க் பண்ணும்போது நல்லா திங்க் பண்ணுறீங்க நீங்கள். Thank you. ஓகே ஒன் ட்ரீம் டைரக்டர் டு ஒர்க் வித். Vadivelu sir. Oh. And yeah, Vadivelu sir. Yeah, Vadivelu sir. And Maniratnam sir would be great. Nice. செம்ம சாய்ஸ்ங்க ரெண்டுமே சூப்பர். நெக்ஸ்ட் வந்து வாட்ஸ் ஒன் திங் வி டோன்ட் நோ அபவுட் அல்லு அர்ஜுன். ஒரு விஷயம் இங்கே யாருக்குமே தெரியாது அல்லு அர்ஜுன் பற்றி, ஆனால் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அது என்னது? What is one thing that I know? You know but we don't know about Allu Arjun. Allu Arjun. Come on. That he likes his phone a lot. Phone, okay. Yeah, like social media a lot. Social media ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே அதுதான் சூப்பருங்க செம்ம. ஓகே சூப்பராக எல்லாம் பேசிட்டோம், செக்மெண்ட்லாம் முடிஞ்சிச்சு. நான் கடைசியாக உங்ககிட்ட உண்மையிலே செக்மெண்ட் முடிஞ்சுங்க. Thank you. ஓகே நம்பிட்டேன். ஓகே இந்த படத்தில் காமெடி தாண்டி வேறு என்னெல்லாம் நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம்? It has a proper plot. It is about a money heist in a small town. The reason why the money heist is happening is because of a slightly serious matter. So it is not completely comedy. So when you combine all these elements and good music, good performances, Sundar sir and Vadivelu sir are coming back after a very long time together. When you put all this together, 100% I feel that cinema theaters will be houseful. You will definitely enjoy it. கண்டிப்பாக. ஸோ இது கடைசி ஒரு கொஸ்டின், இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும், ஓகேவா? ஸோ சுந்தர் சி சார் படம்னாலே வந்து கிளாமர் க்ளோரிஃபிகேஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டாக் ஒன்று உண்டு. அதுக்கு கற்றுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறாப்புல? Glamour glorification. Okay, see, Sundar sir thinks that or believes that a heroine should be shown in a beautiful way, and not just a heroine. Everyone in the film should be shown in a beautiful way. Of course, the heroine is in the song, and therefore, the glamour part of it. But he shoots it in a very aesthetic way, like he makes it enjoyable for people. What's wrong with that? It's not a problem. It's enjoyable as long as it's good entertainment. கண்டிப்பாக பயங்கர என்ஜாயபுளாக தான் இருக்குது, நாங்கள் பயங்கர என்டர்டெய்னிங்காக தான் இருக்குது. And no one's complaining, so everyone's happy. அதாவது எப்படிங்க கம்ப்ளைண்ட்லாம் பண்ணுவாங்க? கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்குலாம் எப்படிங்க மனசு வரும் முதல்ல அப்படிங்கிறது தான். ஷோருங்க. ஸோ இதோட கண்டிப்பாக ரொம்ப அழகாக வந்து பேசி ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க. இன்னொன்று தமிழில் பேசலை அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க, எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. இங்கிலீஷே தமிழ் மாதிரி தான் பேசுகிறீங்க, நீங்கள் ரொம்ப சூப்பராக பேசுகிறீங்க, ஓகேங்களா? ஸோ இந்த படங்கள் மட்டும் இல்லை, அடுத்து தொடர்ந்து நிறைய படங்களை நாங்கள் உங்களை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும், நிறைய இன்டர்வியூ நானும் உங்களை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும், ஓகேங்களா? எங்களுக்காக நேரம் ஒதுக்கி அழகாக இந்த இன்டர்வியூ கொடுத்து தேங்க்யூ ஸோ மச்ங்க. ஓகே தேங்க்யூ. சம்மர் ஹாலிடேஸ் வந்தாச்சு, நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸும் வந்தாச்சு. ஜிடி ஹாலிடேஸ், சவுத் இந்தியாஸ் #1 travel brand. All new Vivo V50e, crafted for luxury and designed for elegance. Buy now. சேத்ரிதிக்கு பிரின்ஸ் ஜுவல்லரியில நீங்க வாங்கும் ஒவ்வொரு 8 கிராம் தங்க நகைக்கும் 2000 மதிப்பிலான தங்கம் இலவசம். வெறும் 1000 ரூபாய் செலுத்தி இன்னைக்கே கோல்ட் ரேட்டை லாக் பண்ணுங்க.